سڵاوتان لەبێ ئازیزان، ئەمڕۆ دەرسێکی تازەمان هەیە لە یەکەی سێ وانەی یەک یونت 3 لەسن 1 لاپەڕە 32 عنوانی دەرسەکەمان لە یونت 3 لەسن 1 عنوانی ئەم دەرسە ئەڵێ The fire started at a baker's ئاگرەکە دەست پێ کرد لە نانەوەخانە. ئەم دەرسە یان ئەم یەکەیە باسی ڕابردووەکە ئەو شتانێکەوە خوێندرێن لە وانەیە لە وانەی یەک past simple ڕابردووی سادە بە حاڵەتی positive and negative یعنی ئەرێ و نەرێ. ئەلێرە وەکو وتمان ڕابردوو باسەکرێ و گرامەرەکەشی لێرە باس کراوە. ڕابردوو گرامەرەکەی لە activity number 2 past simple of be was were لێرە دوو شێوازی ڕابردوومان هەیە. شێوازێ لە شێوازەکانی ڕابردوو ئەوەیە کە باسەکرێ بەچی بە بەکارهێنانی فرمانی یاریدەدەر. فرمانی یاریدەدەر لێرە چیمان هەیە؟ وۆزمان هەیە بۆ I, he, she, it و وێرشمان هەیە بۆ we, you, they بۆ ناوی کۆ. باشەوە شێوازی دووەم حاڵەتی دووەم بۆ past simple ئەوەیە کە بکەر دوای بکەر چی دێ؟ فرمانی سەرەکی. دواتر ئەمانە هەمووی باسەکەین، بەڵام با یەکەم جار با بچین بە ئەمردینگە بخێنین کە باسی ئاگرە گەورەکەی لەندەنەکە لە شاری لەندەن ڕوویداوە لە ساڵ 1666 13300 خانوویستانوە لە 400 شەقام، بەڵام بۆ شانسی خەڵکەکە هیچ کەسێک نەمرد یان نەسوتا لە ناو ئەم ئاگرە. بەڵێ عەزیزانم ئەڵێ activity number 1 read ئەڵێ the great fire ئاگرە گەورەکە. When the Romans came to Britain in the 1st century ئەڵێ کاتێک کە ڕۆمانیەکان هاتن came to Britain بۆ بریتانیا in the 1st century AD ئەڵێ کاتێک کە ڕۆمانیەکان هاتنە بریتانیا کە داگیریان کرد لە سەدەی یەکەم they built a town شارێکیان دروستیان کرد built بینایان کرد a town شارێک called Londonium شارەکە ناویانە Londonium دواترە بێتە چی؟ London. On the river Thames لەسەر ڕووباری Thames there wasn't a bridge across the river ئەڵێ لەویاکە هیچ پردێکشی لێ نەبووە لەبان یان لەسەر هیناکە ڕووباری Thames کاوە باسمان کرد پێشتر. So the Romans هەروەها ڕۆمانیەکان also هەروەها built بینایان کرد the first London bridge یەکەم برجی لەندەن. برج یعنی چی؟ کرد. London became the most important city in Britain. London بووە the most important گرنگترین شار in Britain. بەڵام in 1666 ساڵەکە ئەوها خوێندرێتەوە دوو ژمارە 1666 the great fire at London destroyed most of the city. ئەڵێ بەڵام لە ساڵی 1666 the great fire ئاگرە گەورەکە of London ئاگرە گەورەکەی لەندەن destroyed داغانی کرد وێرانی کرد ستاندی تێکیدا most of the city زۆربەی شارەکە. بەڵێ The people of London were asleep. خەڵکی لەندەن چی بوون؟ خەوتوو بوون asleep. When the great fire started کاتێک کە ئاگرە گەورەکە دەسی پێکرد started early زوو on Sunday ڕۆژی یەکشەم the 2nd of September 2 سپتەمبەر 1666 لە 2 سپتەمبەر یان مانگی 1666 the fire started at a baker's. The fire ئاگرەکە started دەست پێ کرد at لە a baker's یعنی چی؟ bakers ئەو ئێسی خاوەندارێتی مەبەستی چی یعنی لە نانەوەخانە. in Pudding Lane لە گەڕێکە کە ناوی چییە؟ Pudding Lane near London Bridge نزیک London Bridge نزیکی پردی لەندەن. After many weeks
after ئەم ئاگرا بۆچی ڕوویداوە ئازیزانم باسی ئەواکە ئەڵێ چی دوای چەندین many weeks چەندین هەفتە of hot weather کەشوهەوایەکی گەرم دوای چەندین هەفتە لە کەشوهەوایەکی گەرم and no rain و هیچ بارانێک نەبووە لەبەرەوەی چییە وەرزی پاییز بووە لە هاوینەوە دەرچوونە جەوەکەی وشک بووە everything was very dry هەموو شتێک زۆر وشک بووە and the wind و هەروە هەواکە quickly بە خێرایی carried the flames to the river Thames ئاگرەکەی چه ئاگرەکەی بڵاو کردوێتەوە چی wind با luckily بۆ شانسی خۆی بۆ شانسیان luckily بۆ شانسی the fire didn't cross the London Bridge luckily the fire didn't cross يعني نەپەڕیوە يعني ئاگرەکە نەپەڕیوەتەوە ئەو دیوی شاری لەندەن لا يعني برج لندن برج پردی لندن ئاگرەکە نەچۆتە ئەو لای پردەکە ئەو بەری but it reached tall buildings بەڵام گەیشتە reached يعني چی گەیشت tall buildings باڵەخانە بەرزەکان along the river along بە درێژایی the river بە درێژایی ڕووبارەکە buildings ئەو باڵەخانانە full of inflammable goods ئەو باڵەخانانە پڕ بوونە لە شتومەکی چی ستێنراوە یعنی وانی کەوا ئەستێنرێن وەکو چی like oil وەکو چی چەوری یان ڕۆن sugar شەکر and butter کەرە باشە دێنە سەر ئەم پەرەگرافەی تر باسی چیەکە ئەڵێ سامیۆل پیپس ئەمە کەسێکی ناسراو بۆ ئەو کاتە نووسەر و شت بووە ئەڵێ سامیۆل پیپس ئەم کەسە ناوی سامیۆل پیپسە wrote about the fire in his famous diary ئەڵێ سامیۆل پیپس نووسیەتی دەربارەی ئەم ئاگرە about the fire in his famous diary لەناو ڕۆژنامەکە ئەو کەوانی کەوا ڕۆژانە شتەکان نووسن دایاری دەفتەری یادگاری با بڵێین when he got up چی نووسیوە ئەڵێ when he got up on Sunday کاتێک کە بەخەبەر هاتووە لە ڕۆژی got up بەخەبەر هاتووە لە ڕۆژی یەکشەم morning بەیانیەکەی he walked to the Tower of London ڕۆیشتە ڕێی کردووەتە چۆ تاوەری لەندەن and he saw و بینیویەتی houses خانوەکان on fire ئەسووتێنرێن at the end of London لە کۆتایی لندن برج لە کۆتایی لندن برج یعنی پردی لندن in those days there were houses لەو ڕۆژانەدا باسی ڕابردووەکە طبعا ئەمە ریدینگە هەمووی باسی ڕابردووەکە لە بەرەوەی باسی چێکین ئێمە ساڵی 1666 بۆیە فرمانەکان فرمانی یاریدەدەر فرمانی سەرەکی هەمووی چین هەمووی ڕابردوون in those days لەو ڕۆژانەدا there were houses لەویاکە چی هەبووە لە بان پردەکە houses and shops on the bridge خانووی لێبووە و دوکانی لێبووە لە بان پردەکە لەسەر پردەکە at 4 AM لە سەعات 4 بەیانی 4 AM یعنی 4 بەیانی on Monday ڕۆژی دووشەممە Pips and his wife Pips و لەگەڵ خێزانەکەی and his wife left their home جیان هێشتووە خانوەکەیان جێ هێشتووە ماڵەکەیان جێ هێشتووە home in their night clothes بەجلی خەوە ماڵەکەیان جێ هێشتووە they didn't have time to get dressed کاتیان نەبووە کە خۆیان بگۆڕن they didn't have time to get dressed the fire ئاگرەکە burned سوتاوە یان بەردەوام بۆ لە سوتاندن for 4 days بۆ ماوەی 4 ڕۆژ بەردەوام بووە ئەو ئاگرە by the evening of Wednesday the 5th of September by the evening of Wednesday the 5th of September ئەڵێ بۆ ئێوارەی ڕۆژی چوارشەمی 5 سپتەمبەر ئاگرەکە لەژێر کۆنترۆل بووە it was finally ئیتەکە ئەگەرێتە سەر فایرەکە ئاگرەکە لە کۆتاییدا
لەژێر کۆنترۆل بووە. Finally under control, but there weren't many buildings left. بەڵام هیچ بناوشتێکی لێ نەمابووە لەوێ، هەمووی ستۆندراوە. But there weren't many buildings left in London. The fire destroyed 13,300 houses. ئەو ئاگرا چەندێ خانووی تێکداوە، تێکشاندووە؟ 13,300 خانوو. In 400 streets لە 400 شەقام. And most of the churches و زۆربەی چێرچەکان، چێرچ یعنی کەنیسە، including St. Paul's، یەکێ لەو کەنیسە گەورانە کە پێوترێتی St. Paul's Cathedral کەنیسەیەکی گەورەیە. ئەوەشی تیابۆ کەەوەش چیوە؟ ئەوەش تاوە. Most people escaped to the fields. زۆربەی خەڵکەکە escaped یان ڕایان کردووە to the fields بۆ گۆڕەپارەکان outside دەرەوەی the city دەرەوەی شارەکە. Amazingly, no one died in the fire. ئەڵێ هیچ کەسێک نەمردووە لەو ئاگرا. ئازیزانم دووبارەی خوێنمەوە لەم ریدینگە ئەوەی کەوا باسمان کرد هەموو فرمانەکان بە یاریدەدەر و بە فرمانە سەرەکیەکان هەمووی بەڕابردوو هاتوونە بۆ لەبەرەوەی وانەکەمان وانەیەکی باسی ڕابردووەکە و ئەم حادیسەیە پێش یان لە 1666 ڕوویداوە. ئەڵێ the Great Fire. When the Romans came to Britain in the 1st century AD, they built a town called London, on the river Thames. There wasn't a bridge across the river, so the Romans also built the first London Bridge. London became the most important city in Britain, but in 1666, the Great Fire of London destroyed most of the city. The people of London were asleep when the Great Fire started early on Sunday, the 2nd of September, 1666. The fire started at a baker's in Pudding Lane near London Bridge. After many weeks of hot weather and no rain, everything was very dry, and the wind quickly carried the flames to the river Thames. Luckily, the fire didn't cross London Bridge, but it reached tall buildings along the river. Buildings full of inflammable goods like oil, sugar, and butter. Denser paragrafika. Samuel Pepys wrote about the fire in his famous diary. When he got up on Sunday morning, he walked to the Tower of London and he saw houses on fire at the end of London Bridge. In those days, there were houses and shops on the bridge. At 4 a.m. on Monday, Pepys and his wife left their home in their night clothes. They didn't have time to get dressed. The fire burned for 4 days. By the evening of Wednesday, the 5th of September, it was finally under control. But there weren't many buildings left in London. The fire destroyed 13,300 houses in 400 streets, and most of the churches, including St. Paul's Cathedral. Most people escaped to the fields outside the city. Amazingly, no one died in the fire. Azizanım,
ئەم ریدینگە باسی ڕابردووەکە دووبارە هەموو فرمانەکان، فرمانە سەرەکیەکان، فرمانەکانی یاریدەدەر هەمووی بە ڕابردوو هاتووە. هیوادارم ئەم دەرسە سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان. See you again soon.